da sehen wir uns wieder. Das ist jetzt nochmal eine neue Abschnitt von meinen Hobbys. Ich schaue liebend gern Animes. Und ich bin halt einer, ich schaue es, wenn schon, mit Untertiteln. In Untertitel schaue ich es tatsächlich jetzt auch mit deutschen Untertiteln, auch mit englischen. Meine Muttersprache ist ja nämlich Englisch, ich bin Amerikaner. Und ich sage mal so, ich schaue grundsätzlich, wenn es gedubbt ist, in Englisch. Deutsch finde ich, ist die Synchron so schlecht. Und Leute, wo wirklich Anime schauen, wirklich gut, können das auch bezeugen, dass es halt, die schauen es wirklich lieber mit Untertitel, anstatt jetzt wirklich mit den Synchronsprechern. Weil es ist halt sau schlecht gemacht und öfters wird es auch nicht 1:1 übersetzt, wo jetzt im Englischen tatsächlich 1:1 übersetzt wird. Gibt es zwar auch Animes, wo nicht 1:1 übersetzt wird, aber ich finde halt einfach, ich finde es witzig, es ist zwar cool, aber witzig, aber es gehört nicht in jeden Anime. Nämlich, da gibt es gewisse Animes halt, wo einfach zum Beispiel aus Okinawa oder sowas die japanischen Synchronsprecher, also vom Akzent halt her, und die tun dazu einen bayerischen Akzent dann dazu tun. Ich meine, klar, es ist witzig, gehört sich aber nicht halt, es ist schwer, den Akzent 1:1 zu übernehmen. Die haben ja was Gutes ausgedacht, das ist ein guter Schritt halt, aber nicht in jedem Anime ist es angebracht, weil es passt einfach irgendwie nicht, vor allem die Sprüche, wo die benutzen. Und so halt, ich will jetzt nicht so viel reden jetzt davon. Das sind die Top 10 Kampfart, also Martial Arts Animes, die echt gute Kampfszenen und sowas haben. Und es werden wahrscheinlich sehr viele dabei sein, wo ich selber nicht kenne. Und ich schaue meistens so solche Videos jetzt an, nur um jetzt herauszufinden, neue Animes zu gucken. Was ihr auch machen könnt, wenn euch die Videos gefällt, ist mir ein Like hinterlassen, abonnieren, auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr jetzt wollt, die Meinung über das Video jetzt geben. Negative jucken mich nicht, positive finde ich cool. Auch cool, mit euch dann ein Gespräch zu halten, deswegen. Und könnt auch vielleicht eher Animes empfehlen, wo ich jetzt vielleicht noch nicht gesehen habe. Oder auch Videos, wo ich auch angucken kann. Also, hätte ich gesagt, gucken wir mal rein. Oh. Shisha leider zu Ende. Dafür wird eine geraucht. Ja. Wie ihr schon sieht oben. Schon allein nur vom ersten Bild vom Video. Den Anime kenne ich nicht. Wahrscheinlich schon irgendwo anders gesehen, aber so wie es aussieht, ist es koreanisch und nicht japanisch halt. Und viele von denen werden nicht übersetzt in Englischen mit englischen Untertiteln und sind auch meistens Kurzvideos, dass der Episode vielleicht nur 10 Minuten oder 15 Minuten geht. Ja, aber wie gesagt, schauen wir mal rein. Starten mal. Beste Szene. No, I mean not this fighting, but something like this. Episch. So, in honor of every animator who's worked for the lowest wage possible and Den given Manga us habe ich great gelesen. fight scenes, here is a top 10 video where I rank the best martial arts anime with an overpowered protagonist plus great hand-to-hand Das habe ich combat schon scenes. geschaut. Here we go. Der Bluetooth. Weil ich tatsächlich schauen. First up in our list is an anime that blends traditional martial arts with supernatural powers that come in the form of an inconspicuous tattoo. The story is centralized around Seigi, who is a middle schooler who happens to be trained in martial arts. He finds himself involved in a fight to help save a homeless man from being picked on by a bunch of street thugs one day, as per his spirit to protect the weaker people around him. In return of Seigi's help, the man gives him a strange tattoo on his palm. The tattoo was none other than a weapon produced during the arms race between America and the Serenistan Kingdom.
This tattoo ends up pulling Seigi into an entirely different world than he is used to, as he starts being pursued by a very powerful girl that attempts to take back the tattoo. He puts his skills to the test just to stay alive, and hopefully learn how his newfound powers work in order to use them to survive the oncoming onslaught. The anime is praised for being a perfect fit in the action genre, as it contains perfectly choreographed action scenes with a beautiful art style. While some critique the story to be somewhat generic, if you're a fan of anime with a fair share of hot-blooded fighting action, this should definitely be on your watch list. Das kenne ich nicht. Next up on our list may seem deceptively simple, but many consider that to be a part of its charm. Kingkongydr is a rare anime that breaks the norm of a traditional episode runtime by making each of its episodes 50 minutes, as each episode was released on a monthly basis. The story takes place in Edo-era Japan, as it is centralized around Shichika Yasuri, an exiled war hero and the 7th head of the Kyoto Ryu School of Fighting. Out of the various sword styles that existed within the era, Shichika practiced the most extraordinary, named Kyoto-ryu, a series which consists of the user using his own body as a blade. Shichika lived a quiet life in exile with his sister before a strangest named Togame ends up making an appearance in his life. Togame persuades Shichika to take part in a quest alongside her to retrieve 12 notoriously unique swords named Deviant Blades, as they set off to face dangers previously unthought of, in order to make this endeavor a success. Praised by many for its capacity to stay fresh even in its simple premise, Kingkongydr is known for its dialogue-heavy narrative. After all, the light novel the anime is based off of is created by the same author that wrote Bakemonogatari. However, when the action does get going, get ready for a wild ride, as it does not disappoint. Also der eine kommt auf meine Liste. Das habe ich im Manga gelesen. Das ist echt gut. Hitori no Shita is an anime Cool, with a dass die einen Anime rather gemacht haben. mixed reception. It's based off of a Chinese webtoon named Yiren Zizha, and the anime adaptation ran for 2 strong seasons. The anime is centralized around Zhang Chulan, who ends up getting attacked by zombies on his way to visit his grandfather's grave. In the middle of this hostile situation, a mysterious girl who wields kitchen knives as weapons arrived in the nick of time and saves him from trouble. After the bizarre encounter, Zhang finds his own life turned upside down as he ends up meeting the same girl again in his university. He begins to face off various adversaries with the martial arts techniques taught to him by his grandfather, named Kitagen. The story is centralized around Zhang trying to find out the truth behind his grandfather's past and his connection to the mysterious girl that became a part of his life. Taking a traditional approach to martial arts along with supernatural elements is something that is seen in many anime, and this particular one does it surprisingly well. This is an anime that is well known within the action anime genre, Habe ich and its so oft reception is geschaut. well Das deserved. habe ich Kenichi Shirahama sogar is a school student that is known for his studious nature, but in an effort to become strong, he So takes a oft chance geschaut. by Manga joining the school's durchgelesen, mit Manga karate geht ein club. bisschen However, weiter. the upperclassmen bullies Aber see echt this geil. as an opportunity as they use the karate club as an excuse to beat him up in order to get him kicked out of the club. While he was Einer von close meinen to giving up, Lieblingsanimes his sogar. newfound interest in fellow new classmate Miyu Funinji causes him to train extra hard under the tutelage of the dojo she resides in. Don't let the simplistic nature of the story and its rather crude looking art style fool you. This is an anime that will keep you gravitated towards it with various elements and hit all of your expectations when the action takes place. Even though it starts rather slow, it's a must watch for any fan of action anime. Twisted Monster könnte ich nie mich anfreunden damit. Ich habe schon öfters gehört, es ist geil. Fist of the North Star, Aber ich or kann's- Hokuto no ich kann's Ken, nicht. as it is known in Japan, is a legendary anime that achieved prime meme status due to one particular scene. With the main character that is obviously inspired by Bruce Lee, Fist of the North Star takes place in a post-apocalyptic wasteland. The brave protagonist of the show, Kenshiro, is a warrior that is hunting down his rival, Shen, in order to rescue his kidnapped fiancée, Yuria. Throughout the anime, Kenshiro uses a deadly martial arts form named Hokuto Shiken in order to help the ones that needed it and defend himself. However, he ends up grabbing the attention of greater enemies along the way, as he is faced with ever-increasing odds. For an anime that was originally released in 1986, it's still beloved by many fans of the genre. Aber ich war noch nicht zu Ende. Aber ist auch gut. A
As a more recent addition to the action anime genre, this anime was well praised for its amazing art style and beautifully choreographed fight scenes. The story is centralized around Taekwondo expert Jin Mori, as he is invited to take part in the God of High School tournament. The tournament seeks out the greatest fighter amongst Korean high school students, and the grand prize of it all, one wish for anything that is desired by the winner. Nothing is prohibited, as every style of fighting and weapons are allowed. Along the way, he befriends karate specialist Han Dae-wi and swordsman Yu Mira, who are taking part in the competition for their own personal reasons. While Jin knows that the tournament will constantly surprise him with new challenges, and that every challenge along the way is ruthless, he finds the prospect of it all exciting irregardless. However, not all of it is as it seems, as there seems to be an underlying secret behind the tournament, as one Korean political candidate, Park Moo-jin, watches each fighter eagerly. This is the kind of anime that will hook you from the first episode. While many claim the story to be nothing special, the real beauty of this anime lies in the action and amazing art style. Schon aufgeschaut. Ist auch gut, aber wäre viel besser, wenn es nicht animiert wäre. Kengan Ashura's surprise release in the mid to late 2019 season surprised a lot of people, as it clearly draws inspiration from another well-known fighting anime named Baki. Our story takes place in a world where business decisions are taken by gladiator combat. Most businesses hire strong gladiators to represent them in fights that are purely there for these wealthy businesses and merchants to settle their disputes. It was a practice that had been in place since the Edo period. Our main character, Oma Tokita, is a striving fighter who is trying to prove himself to be the strongest. A member of the Nogi group named Hideki hires Oma along with an average middle-aged man named Kazuo Yamashita as a manager. The two are then made to take part in fights facilitated by the Kengan Association. As tough as the journey ahead is, Oma's drive to be the best causes him to face the challenges head-on. While some people claim that the CGI art style that they follow takes the magic out of the anime, the action and tension of the overall experience is still a sight to behold. Bucky habe ich auch noch nie angeschaut. Nie davon gehört, aber irgendwie freue ich mich nicht an. We're finally reaching the top 3 of our list, and Baki's position as the number 3 in our list is well deserved. As an anime adaptation of a manga that came out in 1991, the series already had its solid fanbase long before the story reached its anime form. The story is centralized around Hanma Baki, a boy that is born under an unlucky star. Baki had been indulging himself in rigorous training in all forms of martial arts since he was born. This was done in hopes of achieving his father's rule of Baki, surprising his father at his coming of age. However, that would not be an easy feat, as Baki's father, Hanma Yujiro, is known to be the most powerful creature walking on Earth. Due to his tendency to attract trouble in every turn of life, Baki realized that his way of life is to be the most powerful. Baki sets off on a journey to train under different masters and reach new heights, all in hopes of one day becoming the strongest man on Earth. Considered by many to be a true tournament arc anime, Baki's art style is truly a one-of-a-kind, and each episode gives you that hyped feeling you can get from no other anime. Combined with the rather expressive art style along with amazing sound design, and this makes Baki legendary in its own right. Jetzt endlich. Das will auf jeden Fall auf meine Liste gehen. Number 2 on our list is a work of art that is made to be shown off in our list. While it is a stretch to call this particular series an anime, the more realistic term that it's a combination of Japanese and Chinese animation. This legendary anime was created by the combined efforts of just 7 people. The story is rather simple, as it speaks of a world where monsters could give certain elected people the ability to master the 5 elements, and you end up following one of these elected officials. The art style and animation are considered by the masses to be god tier. This is one anime that you absolutely have to watch for the fight scenes alone. While Fog Hill of the 5 Elements only has 3 episodes out, there are talks of a continuation happening very soon, and we are more than excited to see more. 全部てめえのせいか。 Hajime no Das Anime Ippo will ich takes auch noch number anschauen, 1 habe on ich bis our jetzt list, immer as it is considered aufgehalten. to be the definitive boxing anime by the masses. Praised by its fans for its accurate display of boxing and its intricacies, Hajime no Ippo is definitely a love letter to the competitive sport of boxing. The story follows Makunochi Ippo, who is a school student that has been bullied his entire life. He constantly runs around and finds himself being beaten up by his classmates. One day, Ippo is saved by Takamura Momoru from a bunch of bullies, as Ippo faints from his injuries. Ippo was taken by Takamura
Takamura to the Kamigawa boxing gym to recover. As Ippo regains consciousness, he is mesmerized by surroundings as he asks Takamura to train him in the art of boxing. From that point onward, the story goes forward as it shows off Ippo's journey to the top in the world of boxing. When a lot of people initially approach this anime with skepticism, we can't help but blame them. After all, it looks like it is 76 episodes of fighting in a small boxing ring. However, you would be surprised at the amount of depth this anime has in terms of its portrayal of the sport, along with its characters. Well, with that, we have reached the end of this video. Did you like the list? Do tell me in the comments below if you can think of any other anime that deserve to be on this list. If you enjoyed the content, make sure to subscribe to our channel and hit the bell notification button for more updates. That said, I'll see you guys in the next video. Jo, also, ich muss sagen, ein paar Kampfdinge sind dabei, also ein paar würde ich anschauen, ein paar jetzt nicht. Aber ja, Anime ist halt eine Leidenschaft. Ich suche jetzt mal Kampfsachen. Ich bin irgendwie jetzt in die Schiene jetzt reingekommen, was Anime. Vor allem, weil ich jetzt aktuell Naruto Shippuden jetzt wieder anschaue. Ja, und vor allem Bleach wird jetzt endlich weitergemacht. Da werden viele alte Animes. Ich schaue auch gerade aktuell. Also ich habe aktuell 5 Animes, wo ich jetzt jede Episode anschaue, wenn es rauskommt. Und ich muss jetzt sagen, halt so zwischendurch schaue ich halt Naruto Shippuden jetzt weiter und ich suche jetzt danach halt die nachfolgenden Sachen, damit ich jetzt auf jeden Fall für ein paar Monaten jetzt was zum Gucken habe. Darum habe ich jetzt auch diesen Video angeschaut. Ich wollte jetzt auch meine Anime-Leidenschaft mitteilen. Ich habe auch vorgehabt, Anime zu schauen, während ich streame halt, dass wenn jetzt genügend Leute jetzt endlich mal wirklich an eine Seite jetzt kommt, dass ich halt Anime anschaue und dann streame halt gleichzeitig, damit ich jetzt interagieren kann mit den Leuten und auch gleichzeitig Anime schauen. Und das ist halt etwas, was ich ja gern machen möchte, halt, damit ich jetzt mein Hobby halt teilen kann, dass eine Community zusammenkommen kann, um irgendwas zu schauen halt, weil wie gesagt in der jetzigen Epidemie halt sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute da draußen halt, wo auch wirklich alleine daheim sind, fast jeden Tag. Entweder weil die jetzt gerade in Kurzarbeit sind, arbeitslos sind wegen des Ding oder auch einfach so die Zeit vertreiben damit nach der Arbeit. Bisschen entspannen halt, mit anderen Leuten auch schreiben, reden, zusammenknüpfen. Die Welt soll ja zusammenbleiben und nicht auseinandergehen. Und ich habe einfach gemerkt, während der Corona-Krise ist der Welt echt sehr auseinandergegangen. Vor allem, was es in meinem Freundeskreis geht. Ich kenne sehr, sehr viele Leute und seit Februar 2020 habe ich mit kaum welche von denen jetzt noch überhaupt richtig an einer täglichen Basis halt Kontakt. Nur nicht einmal mit einer Handvoll. Und es ist halt echt traurig, aber ich meine, es ist die Zeit, in der wir leben. So können wir zumindest unser Tribut dazu geben, wirklich einmal zusammenzufinden, die Welt zeigen, dass wir immer noch zusammenhalten, dass wir auch gute Menschen, seelisch sind. Und ja, da hätte ich gesagt, ich lasse es mal da. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like und also einen Daumen hoch und ein Follow hinterlassen. Kommentar, Empfehlung für die nächste Video oder vielleicht ein Anime-Trailer, vom Anime, wo ich vielleicht nicht kenne. Ihr sagt mir halt, was ich dann schauen soll. Also hätte ich gesagt, sehen wir uns in den nächsten.